హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఈ రోజు వీడియోలో నేను హై పెర్ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రోమటోగ్రఫీ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. మెయిన్లీ ఫోకస్ ఏంటంటే అబౌట్ ద ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఆఫ్ ద హై పెర్ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రోమటోగ్రఫీ. సో మెయిన్ గా హై పెర్ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రోమటోగ్రఫీ అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీలో యూజ్ చేస్తారు. ఏంటి సెపరేషన్, ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ క్వాంటిటేషన్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్స్. సో పార్ట్స్ పర్ ట్రిలియన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్న మైన్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్న శాంపుల్ కూడా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు బై యూజింగ్ దిస్ టెక్నిక్. అదర్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ హెచ్పిఎల్సి ఏంటంటే ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ, న్యూట్రాస్యూటికల్స్, కాస్మెటిక్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ మ్యాట్రిసెస్, ఫోరెన్సిక్ శాంపుల్స్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ కెమికల్స్. సో ఇన్స్ట్రుమెంట్ బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసి సాల్వెంట్ రిజర్వాయర్, పంప్, ఇంజెక్టర్, అనలిటికల్ కాలమ్, డిటెక్టర్, రికార్డర్ అండ్ వేస్ట్ రిజర్వాయర్. Mainly used solvents in HPLC. Examples ఏంటంటే some mixture of solvents general గా యూస్ చేస్తారండి హై పెర్ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రోమటోగ్రఫీలో. వాటర్, మిథనాల్, HPLC grade water and HPLC grade methanol is one example of the solvent mixture used in high performance liquid chromatography. Second example, water, ACN and buffer methanol. Buffer plus methanol can be used as a solvent and buffer plus ACN can also be used as a solvent or mobile phase. And pump is to component. So main function of reservoir is holds the solvent. Pump, high pressure pump. So other name for this high pressure pump is solvent delivery system or solvent manager. Main purpose of pump ఏంటంటే మనకి suppose flow rate 1 ml per minute కావాలి. So that pump will provide the mobile phase at the required flow rate. Flow rate is measured in milliliter per minute. Injector. Injector function ఏంటంటే sample introduce చేయడానికి into the column. How we are introducing the sample into the column? First by injecting the sample into the mobile phase. Along with the mobile phase, the sample reaches the column. Column components ఏంటంటే column contains the stationary phase. Column లో ప్యాక్ చేసే మెటీరియల్ ఏంటంటే అది స్టేషనరీ ఫేజ్. గార్డ్ కాలమ్ యూజ్ ఏంటంటే it removes the components which may affect the column or which may damage the column. Some components which may damage the column, they are removed by the guard column. Detector. In function of detector to see the separated compound bands as they elute from the HPLC column. HPLC column నుంచి elute అయిన components ని చూడటానికి యూజ్ చేసేది detector. So ఇవి some examples అండి detectors used in HPLC. First one is UV absorbance detector, second is fluorescence detector, third one is evaporative light scattering detector. And mass spectrometer kuda use chestaru as a detector. Mass spectrometer if it is coupled with HPLC system, a combination ni LCMS antaru. I'll repeat the statement. The practice of coupling mass spectrometer to an HPLC system is called LCMS. So రెండు elution methods ఉన్నాయి. ఇది important అండి. So just I will briefly revise the instrumentation components and then I'll move on to the isocratic and gradient elution. So these are the components of the HPLC instrument: solvent reservoir, pump, injector, analytical column, detector, recorder and waste reservoir. So we have discussed some examples of the detectors.
So now we will discuss about the isocratic method and gradient method. Two basic elution modes are used in HPLC. So isocratic elution method ante throughout the run mobile phase composition same untadi. For example, water methanol mixture we are using it as mobile phase. Suppose water 50% తీసుకున్నారు, methanol కూడా 50% తీసుకున్నారు initial గా, and at the final run also suppose మీరు ఆ mixture ని run చేశారు 10 minutes. Throughout the 10 minutes the composition remains the same. దాన్ని isocratic elution అంటారు. అలా కాకుండా for first 5 minutes you are using water methanol mixture 40-60 ratio, and next 5 minutes you are changing the composition from 40-60 to 80-20 water methanol composition. దాన్ని gradient elution అంటారు. So in gradient elution mobile phase composition changes during the separation. So that is the main difference. So just a basic idea about HPLC. Thank you very much for watching this video.